Good evening. I'm Aslam Khayer. I'm going to be your host for today's GRE verbal class, and we have been presenting these classes for quite a few weeks. Hopefully, you're enjoying these classes. At least you're knowing, what kind of materials you need to cover for GRE. Okay, so mostly I'm covering the GRE verbal section. There'll be other teachers will be covering the math section, the sequence section. Okay, so I'm going to just give you some idea about what entails GRE verbal. What are the materials we need to cover. Okay, let me go there, and I'm going to. Okay, so let's start with some, and let me show you. So this is the vocabulary. We are going to start it soon later, not at this moment. Okay, why don't you read it together? Hopefully we will have a better understanding. Okay. So what's GRE? Let's read it together. The GRE graduate record examination is a test required by most universities for admission to their master's, MS, and PhD programs. Increasingly, many business schools are accepting the exam as well. আপনি GRE দিয়ে business school apply করতে পারবেন। আগে সুযোগ ছিল না, but for the last few years, 3 to 4 years, it has, it's working like that. Unlike most tests that students as may have taken in college or high school, the exam does not test as a knowledge or achievement in any specific areas. Instead, the exam is designed to assess the test take is fundamental, quantitative and verbal reasoning. এটা কোনো ওইভাবে কোনো সিলেবাস নাই, এটা unseen টাইপের, বাট তারপরেও কিছু চেক করে, verbal, আপনার verbal আর one. Thus, the quantitative portion of the exam does not address advanced mathematical concepts such as calculus or advanced trigonometry. Instead, it assesses students' conceptual understanding of the foundational mathematical topics from high school. Algebra, fractions, decimals, these are easy stuff, but it could be tricky, and persons, arithmetic, word problems, and geometry. Many students interpret this information to mean that they simply need to memorize the rules from high school math to succeed on the quantitative section. In fact, the quantitative questions are concerned more with the student's ability to implement logic skills in conjunction with these topics rather than to regurgitate a certain set of rules. Likewise, the verbal portion of the exam does not require pre-existing knowledge. The reading comprehension question do not assume or require prior familiarity with the passage content that they designed. আচ্ছা, এখানে মূলত যেটা বলতে যাচ্ছে যে আপনার কোনো সার্টেন বই নাই যে বইটা পড়ে আপনি এটাই ভালো করতে পারবেন। এটা মূলত আপনার ভোকাবুলারি নর্মালি আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য বাড়াতে হয় most of the cases. ভোকাবুলারিটা, ম্যাথসটা অবশ্যই একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে, আর reading comprehension আছে, fill in the blanks, mostly vocabulary and logic, need the logic. আচ্ছা, তাহলে আমরা এমনি জাস্ট একটু সেকশনটা দেখি। এখানে আমাদের ভার্বাল সেকশনটা একটু দেখি, পরে আমি একটা ভার্বাল সেকশন দেখাবো। ম্যাথস আমি দেখতে যাচ্ছি না। আমাদের যে ভার্বাল সেকশনে নর্মালি দুইটা সেকশন, আপনি হয় 3টা সেকশন পরীক্ষা দেবেন অথবা 2টা সেকশন পরীক্ষা দেবেন। 3টা দিলে একটা ওরা এটা এক্সপেরিমেন্টাল হিসাবে গ্রহণ করে, সেটা আর মার্কিং করে না। সো আপনার এক একটা ভার্বাল সেকশনে 20 কোয়েশ্চেন্স থাকে, সেই হিসাবে আপনার 2টা ভার্বাল সেকশন ওরা কাউন্ট করবে। আপনি হয় 2টা অথবা 3টা পরীক্ষা দেবেন। সো 40 questions, each carrying 1 mark, and so if you can 40 out of, you might even score 40 out of 40. That might be the case. Most test takers assume that the question taps strictly your vocabulary knowledge.
হ্যাঁ, কিছুটা ভোকাবুলারি স্পেশালি আমাদের জন্য, বাংলাদেশিদের জন্য, যেহেতু আমরা ভোকাবুলারি নিয়ে খুব বেশি একটা নাড়াচাড়া কম হয়। সো যারা ওয়েস্টার্নার্স, যারা আমেরিকায় পড়াশোনা করে অথবা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে, ওদের যতটা প্রবলেম হয় থেকে আমাদের প্রবলেমটা একটু বেশি হয়। তবে ইটস অনলি ভোকাবুলারি এটাও বলা কিছুটা ভুল হবে। এটা আপনার অনেক ধরনের স্কিল লাগে, লজিকও এক্ষেত্রে, এবং আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দেয়ার আইডিয়া, হ্যাঁ, ওয়েস্টার্ন আইডিয়া, ওরা যে কনসেপ্ট গুলো নিয়ে কাজ করবে সেগুলো সব ওয়েস্টার্ন। Okay, so though it's certainly true that a large vocabulary is helpful, তবে অবশ্যই help করে. There's no doubt about that. You need to be equally concerned about the use of concrete textual evidence to justify. Okay, text completion আমাদের verbally মূলত আপনার তিন টাইপের, আপনার you are going to have 3 types of questions. এর বাইরে normally থাকবে না। এটা fill in the blanks এর মধ্যে পড়ে। One is a text completion question, is one type of fill in the blank, and this is also another type of fill in the blanks. আমরা দেখছি যে এটা just একটা, they have just given a sample. So out of 20 questions, আপনার fill in the blanks 10টা থেকে 11টা থাকবে, এবং বাকি সবসময় যে 9টা থাকবে, there is no guarantee to that. আপনার 9টা থাকতে পারে, 10টাও থাকতে পারে, depends. So adha, and so you have fill in the blanks, they're mostly vocabulary based. Reading comprehension definitely vocabulary helps, because in the reading passage you might encounter say difficult vocabularies. As a most important, the most test takers erroneously, okay, আমরা এটা পড়লাম, এটা এক টাইপের কোয়েশ্চেন, এই টেস্ট কমপ্লিশন আমরা যেটা বললাম, এটা is a fill in the blanks মূলত। আপনি you can just have a sample, say here there is a fill in the blanks and 1 2 লেখা আছে এখানে। What you need to do from here, from blank 1, 1 you'll have to match it, and from 3 any, from here you'll have to just pick one word and you'll have to put it here, আর এখানেও আবার নিচে আছে blank 2, এখানেও এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বসাতে হবে। কোন দুইটা বসালে it makes sense, এবং keyboard's Nigel's tendency to question something, and a gap philosophical views, has long drawn admiration from his peers, but ironically enough, this very rebelliousness Acha has encountered for Dash's new book. কঠিন ওয়ার্ড আছে নাকি দেখে, thoughtful, provocative একটু কঠিন হতে পারে, orthodox মানে ওকে, orthodox একটু গোড়া যেটা বলো বাংলায়, they don't usually budge from their point of view. Antipathy towards, then you have embrace, of curiosity, and you have curiosity over it. So this is one type of questions. আমরা পরে solve করছি না। So this is test completion question. আচ্ছা, আরেক টাইপের question আছে, sentence, একটা আছে sentence equivalence, একটা আছে sentence comprehension. এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। So now let's move on to the reading comprehension. Reading comprehension আমি বললাম almost 50% out of 20 questions. আপনার GRE verbal 50% fill in the blanks, আর like 50% reading comprehension question. Okay, এখানে যে here there is a passage, আপনার এখানে this is a passage, the whole is a passage, and based on that এখানে আচ্ছা, সে আপনাকে প্রশ্নগুলো, মানে প্রশ্নগুলো একটা প্রশ্ন করা আছে, you'll have to pick any of the options. So in the 100 reading competition you'll be getting 10 of these, আর এর আগে আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম আপনার প্রায় 10টা, এক একটা সেকশনে প্রায় 10টা টেস্ট কমপ্লিশন। এখানে আরেকটা আছে, এটা সেন্টেন্স ইকুইভ্যালেন্স বলে, প্রায় কাছাকাছি, প্রায় কাছাকাছি। I'll send it through email, you can just check it out there. এখানে হচ্ছে this is an idea and you have one blank and there are 6 words. 6 words. You have 6 words. Out of these 6 words,
আপনাকে যে কোনো দুইটা, that's the difference between this one and reading sentence complete, text completion, and this is the sentence equivalence. এখানে হচ্ছে you'll have to pick, always there will be 6 words. এখানে অনেক ধরনের ভ্যারিয়েশন থাকবে, এখানেও 5টা থাকতে পারে, বাট এখানে 3টা করে থাকতে পারে, এমনকি 3টা কলামও থাকতে পারে. You might even encounter 3 columns, but এখানে this is the standard structure. You will be getting 6 of those, and from there আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, মিস্টার তুহিন, শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, গুড। আচ্ছা, জাস্ট একটু হালকা আমরা আইডিয়া নিচ্ছি যে আপনার জিআরই ভার্বালে, হ্যাঁ, ভার্বালে কি কি আছে, এবং আপনার আরেকটা পার্ট আছে, এটা ম্যাথস ছাড়া একটা, আপনাকে ফার্স্ট 1 hour আপনাকে এই এসে লিখতে হবে. You'll have to write essays. You have to, within the first 1 hour you'll have to write 2 essays. One is, এটা এক ধরনের, এটা হলো issue essay. They will give you 30 minutes to write, and there is another one is argument essay, 30 minutes to write. It's a little bit different. আজকে আমরা ক্লাসের শেষের দিকে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, হ্যাঁ. So you'll get a pretty good idea what you need to write, but you'll have to read. I can send you lots of essays, and সেই essay গুলো আপনি পেলে তাহলে আপনি পড়তে হবে, কারণ আইডিয়া গুলো খুব একটা ঠিক আমাদের মতো না, আমাদের দেশের কনটেক্সটে না. এটা জিআরইটা বেসিক্যালি এটা ওদের মতো করে, এটা ওদের এক্সাম. আসলে ওদের ফোকাসটা হচ্ছে দি আমেরিকানস, অর আচ্ছা, মূলত এটা দিস আমেরিকান এক্সাম. আচ্ছা, ঠিক আছে, এখানে ইস্যু একটা আছে, ইস্যু টপিক, আর আর্গুমেন্ট, দুইটা একটু ডিফারেন্ট. আচ্ছা, তাহলে কি কি আমরা দেখলাম ভার্বালে? আমাদের এখানে আছে সেই, এখানে I'll be sending it to you, আপনি জাস্ট একটু বাসায় পড়তে পারেন, বাসায় একটু পড়লে একটা আইডিয়া পাবেন. তাহলে এখানে আরেকটু দেখি, তাহলে অ্যানালাইটিক্যাল রাইটিং দিয়ে শুরু হবে আপনার এক্সামটা. ইস্যু আর আর্গুমেন্ট, the 30 minutes. Once you're done with the 30 minutes, আপনার একটু ব্রেক থাকবে. আচ্ছা, ব্রেকের পর 5 minutes ব্রেকের পর আপনার থাকবে ভার্বাল সেকশন. ঠিক এই অর্ডারে অবশ্য থাকে না, সব মিলিয়ে আপনার পরপর হয় আপনি 4টা অথবা 5টা সেকশন আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে. এর মধ্যে 2টা ভার্বাল থাকবে এবং 2টা কোয়ান্ট মানে ম্যাথস থাকবেই. কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনি এক্সপেরিমেন্টাল সেকশন একটা পেতে পারেন, এটা ম্যাথসও হতে পারে, একটা ভার্বালও হতে পারে. আর এক্সপেরিমেন্টাল সেকশন যদি পানও, ওইগুলো কাউন্টেড হবে না, কিন্তু আপনার পক্ষে ওটা বোঝা কঠিন হবে, এবং আপনাকে যদি ওরা ওইভাবে অ্যান্সার করতে দেয়, আপনাকে অবশ্যই সেটা অ্যান্সার করতে হবে, কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না. আচ্ছা, এত কয়েকটা চিন্তা করে লাভ নেই, যেটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনাকে যে সেকশনে দেখ আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে. সেই হিসাবে ভার্বাল 20, এক একটা সেকশনে 2টা সেকশন, এক একটা 20 কোয়েশ্চেন, মানে সোজা কথা 40টা আপনার ভার্বাল কোয়েশ্চেন আপনাকে দেবে. 2টা সেকশন ডিভাইডেড, এক একটা 30 মিনিট, তাহলে 1 ঘন্টা মতো আপনি ভার্বালের সময় পাবেন. আর কোয়ান্টে মানে ম্যাথস, এখানেও হয় 2টা অথবা 3টা সেকশন, কিন্তু 3টে সেকশন দিলে 2টা কাউন্টেড হবে, একটা এই যে নিচে দিয়েছে আনস্কোর. আপনারা কি করবে সেটা এই জন্যই ভ্যারিস দিয়েছে, এটা ম্যাথসও হতে পারে, ভার্বালও হতে পারে. কিন্তু এখানে একটু ডিফারেন্স হলো 20 কোয়েশ্চেন, instead of 30 minutes they will provide you 35 minutes. তাহলে 2টা সেকশন দিতে আপনার 1 ঘন্টা 10 মিনিট মতো লাগবে. ঠিক আছে, আর জিআরই স্কোর হিসাবটা এইভাবে দাঁড়ায়. আপনার একটু ইন্টারেস্টিং আছে স্কোরটা. জিআরই আপনার 170টা, ম্যাথসেও 170 নিচে কোনো মার্ক আপনি পাবেন না, মানে that's the lowest mark you can get, মানে সরি 170 হাইয়েস্ট, আর 130
সরি 130 হলো লোয়েস্ট আর 130 এটা is applicable for both verbal and quant. ভার্বালে আপনি 130 এর কমে কোনো মার্ক পাবেন না। হ্যাঁ, আপনি 130 থেকেই শুরু হবে। আর 40টা কোয়েশ্চেন, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে 1 মার্ক, সো 30 থেকে 40 যোগ করলে 170 হয়। সো যে কয়েকটা মার্ক পাবেন, আপনি যদি 30টা কারেক্ট করেন তাহলে 130 এর সঙ্গে 30 যোগ করবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার 160 হবে। ম্যাথসেও একই ব্যাপার, ওখানে 130, তারপরে এই দুইটা যোগ করে আপনি ম্যাথসে কত পেয়েছেন আর ভার্বালে কত পেয়েছেন, মানে এই দুইটা যোগ করলে হিসাবটা দাঁড়ায় যে 260 কমে আপনি কোনো মার্ক পাবেন না। আবার 340 সরি 340, তাই না? 260 এর সঙ্গে 80 যোগ করলে সেক্ষেত্রে আপনার কত হচ্ছে? 340 হচ্ছে। আচ্ছা, এনিওয়েজ এটা আমি পাঠিয়ে দেবো, এটা একটু পড়বেন, পরে কোনো প্রবলেম হলে জাস্ট আস্ক মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ইটস নট আ বিগ ডিল। আসল যে জিনিসটা করতে হবে আপনাকে এইগুলো, এই যে রিডিং কম্প্রিহেনশন বলেন, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বলেন, এগুলোতে স্কিল এগুলো ডেভেলপ করতে হবে। একটু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার এই কোয়েশ্চেন অথবা অন্যান্য জিনিসগুলো এগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাট আপনাকে এইগুলো করতে হবে। ভোকাবুলারি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ভোকাবুলারি দিয়ে আমরা যেটা শুরু করব, এবং আমরা আজকে একটু রিডিং কম্প্রিহেনশন করব, আমরা ভোকাবুলারি করব, আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করব, আর এসে নিয়ে আলোচনা করব। দুইটা এসে নিয়ে, একটা আর্গুমেন্ট, একটা। আচ্ছা, প্রায় আমাদের হয়তো বা 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো সময় চলে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা একটু ভোকাবুলারি শুরু করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। সো দেখতে পাচ্ছেন না ভোকাবুলারি? পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়ার্ড লিস্টটা? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি এইটা বলি, আমাদের I have 12 vocabulary list covering 1200 words. আমি মোটামুটি গ্যারান্টি দিতে পারি যে এটা মানে খুবই ভালো একটা ওয়ার্ড। মানে এইগুলো এই জন্য বলতে পারছি যে এইটা আমি কোথা থেকে জাস্ট পিক আপ করিনি, নেটের কোথা থেকে ডাউনলোড, আমি নিজে এটা, আমার যেটা ইয়েটা ছিল যে আমার যেভাবে আমি এটা তৈরি করেছি, মনে করেন আমি 12টা ওয়ার্ড লিস্ট নিয়েছে, যারা প্রত্যেকেই বলছে ওদেরটা সবচেয়ে ভালো। তো আমি সব ওয়ার্ড গুলো এক জায়গায় নিয়ে এসেছি, নিয়ে এসে তারপরে এক্সেলে সর্ট করে, তারপর এর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে ভালো, যেগুলো সবচেয়ে বেশি আসে, সেগুলোই আমি এখানে তুলে দিয়েছি। সময় লেগেছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে, ওখান থেকে তারপর সেন্টেন্সটা এক জায়গা থেকে নিয়েছি, ভোকাবুলারি গুলো এক জায়গা থেকে নিয়েছি, চেষ্টা করেছি সিনোনিম গুলো দেওয়ার, যে সিনোনিম গুলো বেশি ইউজ হয়। আর আমেরিকা I was there for 6 years, so এর মধ্যে কি যে ওয়ার্ড গুলো বেশি ইউজ হয় সেগুলো আমি এখানে আমি ওন ডিসক্রিপশন ইউজ করে আমি কিছুটা এখানে ঢুকেছি। সো এইটা করেন, এটা যদি করেন আপনাকে ওইটা বিশ্বাসটা রাখতে হবে। যে কোনো একটা ভোকাবুলারি আপনি যদি বেশি ভোকাবুলারি নাড়াচাড়া করেন, আপনি দেখবেন লাস্টে আপনার অলমোস্ট কিছুই হবে না, দেখবেন যে ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং। আর ভোকাবুলারি আমি এইটা দিয়ে শুরু করতে বলি, কারণ এটা এমন একটা জিনিস, এটা করলে আপনার রিডিং পড়ার অভ্যাসটা বাড়বে, ইচ্ছা বাড়বে। আপনি দেখবেন যে এখন বলছি না যে ডেইলি স্টার ইজ ব্যাড, এখন এই ওয়ার্ড গুলো জানলে দেখবেন যে ডেইলি স্টারের উপরে হয়তো বা গার্ডিয়ান, তারপরে সিএনএনও কিন্তু কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করে, বিবিসিতে যে কঠিন ওয়ার্ড, কঠিন বলে কথা না, মানে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, যেখানে যে ওয়ার্ডটা, এখানকার ওয়ার্ড গুলো কিন্তু ঠিক কঠিন বললে ভুল হবে। দিজ আর যে কনটেক্সটে যে এই ওয়ার্ড গুলো, ওই কনটেক্সটে এই ওয়ার্ড গুলোই আসলে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, মোর রেলেভেন্ট, মোর অ্যাপ্রোপো। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এইটা যদি সময় পান, এটা করলে আমি বলবো যে এটা ইজ ভেরি গুড স্টার্ট। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা লাস্ট ক্লাসে প্রত্যেকদিন 33টা করে ওয়ার্ড জাস্ট একটু পড়ি, আমি এত উচ্চারণটা বলে দিই। আর আপনি যদি, যেমন এইটা আমরা উই আর ডুইং 3 নম্বর ওয়ার্ড লিস্ট, আমরা রোববারে করেছিলাম 1 to 32, আজকে করছি 33 থেকে 66, আর বৃহস্পতিবারে করব 67 to 100। 100 ওয়ার্ড থাকে একটা ওয়ার্ড লিস্টে। তো আপনারা যদি কেউ পরীক্ষা দিতে চান, আমাকে বললে আমি ধরতে পারবো শনিবার,
শনিবার অথবা শুক্রবার, if you call me up, অথবা আমরা জুমেও সেশন করে কেউ ধরলে সুবিধা হয়, কেন কি কার জন্য পড়ছেন, কিসের জন্য পড়ছেন, সেটা অনেক সময় ওইটা একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আচ্ছা, ওকে, আমরা তাহলে লেটস স্টার্ট উইথ দ্যাট, লেটস মুভ অন। আমি এখানে একটু ইয়ে করব। ওকে, নাম্বার 33, কোটিডিয়ান। কোটিডিয়ান, হোয়াটস দ্যাট? এনিবডি? আপনারা যারা আছেন কোটিডিয়ান ওয়ার্ডটা শুনেছেন আগে, জানেন? এনিবডি? হ্যাঁ, যারা আছেন এনিবডি একটু, হ্যাঁ, একটু রেসপন্স করলে ভালো হয়। কেউ, এটা কি কমন ওয়ার্ড? Teacher, is it a definition of the word that is written? Yeah, no. Is it a common word? Have you heard this word? Okay, so quotidian is regular, every day. This is a little bit GRE level words. Okay, so of the most ordinary, everyday kind, done daily, commonplace. To fill it, each new day. It's a birat advantage. A GRE level vocabulary, if you can finish it, the door just opens up. You become more confident. You can even PhD could be a very tangible goal. It help করে মানসিকভাবে শক্ত আছে যে I have worked hard and I have learned this vocabulary, so I can do anything. Okay, quotidian. To fill it, each new day of his internship was filled with excitement. He could not dismiss his rounds as merely quotidian routine. The next word is sagacious. What's that? Sagacious is, sagacity. Sagacity, another word, is knowledge, knowledgeable, scholarship. Having or based on a profound knowledge and understanding of the world, combined with intelligence and good judgment. Say keen, should, having insight, sage, erudite, astute. It's similar, but not the exact, the same. But it helps. It helps. It takes more time to, if I separated those words, it would have been a 5,000 to 600 word list. Things would have been more difficult in that case. So first say it, finish it, and then move on to the next section. Next stage is much to. What about stickler? Stickler is a perfectionist, somebody who insists that every detail must be correct. Perfectionist, somebody fussy about details. Martinet this strict disciplinarian. Martinet, puzzling or perplexing problem. Stickler is a problem that never goes out. Say now what COVID-19, this is a kind of it's a stickler, it's a problem that's not going away. The next one is the internal revenue service agent was a stickler for accuracy. No approximations or rough estimates would satisfy him. He wanted everything perfect. The next one is ubiquitous. Ubiquity is present everywhere. Ubiquitous is something that is present everywhere. Present everywhere at once. Omnipresent. Omnipotent means potent is powerful. Omnipotent, super powerful. Omnipresent is present everywhere. Pervasive is spread everywhere. You can find it. This idea is pervasive throughout this region. Means everybody subscribes to this idea. Permeate to gradually spread. Permeate. Permeate. Okay. So that Christmas, the little drummer boy seemed ubiquitous. Means you can find that little drummer boy everywhere. Justin heard the tune everywhere he went. This is a tune they're talking about. The Christmas, the little drummer. Every shops were playing that. Every park was playing that. That tune, and you can hear it everywhere. Abstruse. What's that? Abstruse is difficult to understand. Obscure, perplexing, rarefied. It becomes rare. Something, if you leave out lots of things from a text, what happens? It becomes difficult to understand sometimes. Highbrow, abstruse, difficult to understand, and it makes your brow highbrow because you don't feel comfortable. Recondite is difficult to understand. It's often stimulating, but too abstruse for the average reader. Stimulating is make you interested, but
sometimes, it's very difficult. Sometimes you try it. You think it should be interesting, but you fail to understand. Say, what about rocket science? What about quantum theory? Could be. Okay, it interests you, but when you start reading, probably it may not be as interesting as you might have thought. The next one is August. August was that? Full of solemn. Solemn is what? Grand. Awesome. Full of solemn splendor and dignity. Means of high quality, impressive, majestic, imposing, stately. Stately is also very polished. August, this is August. Visiting the place at Versailles, is a city in France. Visiting the place, she was impressed by the august surroundings in which she found himself. August surroundings was very impressive surrounding and very polished. Okay, the next word is vacuous. What's that? Sorry, caucus. Caucus is a close meeting of people from one political party, a group of people who unite to promote a particular policy or particular interests. Caucus is a very small group of people who decide something, who deliberate on something, and they come up with an idea. Caucus, you might even find in American Senate, Bangladesh caucus, means those senators, in a few senators, when they, they're entrusted to deal with issues with Bangladesh. So Bangladesh caucus means he's a member of the Bangladesh caucus means he or she probably will be a senator in American Senate, and they're entrusted on issues on Bangladesh. Yeah? Not everybody can cover all the countries. There are lots of countries in the world. A close meeting. So it's a small group of people. So at the opening of Congress, the members of the Democratic Party held a caucus to elect the majority leader of the House and party whip. What about covetous? It comes from covet. Covet is desirous, who desires something very strongly. A person who has a strong desire to possess something that belongs to somebody else. Covetous. Avaricious. Avarice. It comes from avarice. Avarice is greed. Eagerly desirous of, a person who desires to have something very much. He's covetous of my Mercedes Benz. Say I own a Mercedes, and someone is always, it looks at that and the Mercedes, and he or she always thinks that if he or she would own that. Okay, so it's covetous. Covetous. It has a negative connotation sometimes as well. Dissident. What's that word? Dissident. Dissident is someone who disagrees. Somebody who publicly disagrees with an established political or religious system or organization. Dissident. বাংলায় কি হতে পারে ডিসিডেন্ট? ভিন্ন মতাবলম্বী, এই ধরনের। আচ্ছা, বিরোধী, ডিসিডেন্ট। তারপর নন কনফর্মিস্ট, যারা কনফর্ম করে না। আনঅর্থোডক্স। আনঅর্থোডক্স মানে? অর্থোডক্স মানে যারা সবকিছু মেনে নেয়, এই ধরনের। আনঅর্থোডক্স মানে টিপিক্যাল না। আচ্ছা, আনঅর্থোডক্স। অর্থোডক্স কি পজিটিভ না নেগেটিভ ওয়ার্ড? আমরা কিভাবে ইউজ করি? Orthodox ki positive, negative? Hello? Orthodox, is it a positive or negative word? Connotation. Connotation means the idea behind that. Is it positive or negative? Orthodox? Anybody? Anybody? Are you there? Okay. So, orthodox is kind of negative, and unorthodox here is kind of positive, but still, dissident usually, dissident are called, those people are called dissident who usually revolt against the established, government in some cases. Anyway, encumber, what's that? Encumber is burden someone, to hamper or impede. Impede is also to stop someone, somebody or something, to burden or weigh down. Weigh down is to press somebody or something, handicap. Some people encumber themselves with too much luggage when they take short trips. অনেক কিছু নেয়, ছোট ট্রিপের জন্য। আচ্ছা, filibuster. Filibuster is a very Americanized word, very typical to American. Filibuster is political delaying tactics, block legislation by making long speeches.
delay, time waste, মানে মূলত পলিটিক্সে যারা ইচ্ছা করে টাইম ইউজ করে, they are called what? Filibuster. Even though we disapprove of Senator Foghorn's political goals, as we were impressed by his ability to filibuster, ওই টেকনিকটা, ওই কারসাজিটা, মানে সময় ক্ষেপণ করা, endlessly to keep an issue from coming to vote. The next word is gossamer. Gossamer কি? A delicate sheer public or gauge. Sheer মানে কি? পাতলা, প্রায় দেখা যায় এই ধরনের। A delicate sheer gauge. গজ হচ্ছে গজ কাপড়, গজ আমরা ব্যান্ডেজের সময় যে সাদা ধরনের এটা ইউজ করি না, একটু দেখা যায় অন্য থেকে অল্প অল্প, এটাকে কি বলে? গজ। সামথিং ফিল্মি, ফিল্মি মানেও খুব সলিড না, হালকা। তারপর ট্রান্সপারেন্ট, ট্রান্সপারেন্ট আমরা জানি, ডায়াফেনাসও কিন্তু অনেকটা ট্রান্সপারেন্টের মতো অর্ধস্বচ্ছ, লাইক কবওয়েভস, মশারের কি? আচ্ছা, কবওয়েভস হলো মাকড়সা জাল, আমরা মশারির মধ্যে যে ধরনের জাল মনে করি। Web of a spider. Nylon can be woven into gossamer or thick fabrics. Nylon কি ইচ্ছা করলে আপনি হালকা ভাবেও বুনতে পারেন অথবা খুব ঘন করেও বুনতে পারেন। আচ্ছা, indolent. Indolent মানে indolent lethargic, not showing any. Indolent lethargic. Indolence. Lethargic and not showing any interest of making any effort. Sluggish, slothful, apathetic, laid back, torpid, lax, languid. These all words are what? Okay, so in lazy, lazy, it is the common fate of the indolent to see their rights become prey to the active. It is a common fate of the indolent. Common fate of the indolent. মানে আপনি যদি, if anybody is what, lazy, he will miss all the opportunity and someone else will grab those opportunities. তারপরে gossamer, আচ্ছা, indolent আমরা করলাম। What's the next word? It's lampoon. Lampoon কি হবে? Lampoon. Lampoon কাউকে a piece of satirical, কাউকে ছোট করা, caricature করা, তামাশা করা এই ধরনের। A piece of satirical writing or verse ridiculing somebody or something, parody, caricature, caricature, skit, এগুলো সবই হচ্ছে এই lampoon. ল্যাম্পুন মানে বাংলায় কি হবে? কেউ আছেন? ল্যাম্পুন, কাউকে নিয়ে মজা করা অথবা এই ধরনের। আচ্ছা, the article nascent. Nascent is just beginning. Where's that nascent? যা সবে মাত্র শুরু হয়েছে। আচ্ছা, just beginning to develop, incipient, growing, embryonic and burgeoning, সবে মাত্র শুরু হয়েছে এই স্টেজে। If we could intensify those revolutionary movements in their name state, nascent state. Nascent মানে সবে মাত্র শুরু হয়েছে। Okay, so shuru. If we could identify the in their nascent state, we would be able to eliminate serious trouble in later years. As a plaque, plaque হচ্ছে a small flat piece of metal, stone, etc., with inscription or decoration on it. The plaque indicated the tree was native to Chile. Plaque মানে একটা সাইন পোস্ট, একটা সাইন বোর্ড হতে পারে, ছোট ছোট গাছের সঙ্গে লাগে। কিন্তু পরবর্তীতে যদি আপনি এই জায়গায় আসেন, আপনাকে কি করতে হবে? আচ্ছা, the plaque indicated the tree was native. ট্রির উপর একটা ছোট কাগজে অথবা একটা স্টিলে করে লেখা আছে। puff, puff কি হবে? What is puff? Puff, puff is to drink something in large gulps or with great enjoyment. Guzzle, swill, imbibe. As we puffed our ale, we listened to the songs of students in their parents. Okay, puff. So let's move on to the next one. 50, requite. Requite কি হবে? Pay something back. ফিরিয়ে দেওয়া. Revenge, retaliate, to compensate somebody for a service performed. The wretch requited his benefactors by betraying them.
কে বেনিফ্যাক্টর মানে কি যারা আপনাকে হেল্প করে, হেল্প করলে কি ইউজুয়ালি ট্রাই টু help them out. Here what happened? Here the rich মানে কি, rich মানে খুবই নিকৃষ্ট ব্যক্তি, আচ্ছা, requited his benefactors by betraying them. Splice হচ্ছে join, splice হচ্ছে join, fasten together, unite, seam. Before you splice two strips of tape, be sure to line them up evenly. এটা আমরা যখন জুতার ফিতা বাদে অনেক সময় কি করতে হয়, একটু সমান সমান করে নিই, তারপর we keep on. আচ্ছা, splice. Temerity is temerity হলো স্পর্ধা টাইপের, reckless confidence, rashness, nerve কিন্তু একটা সাহস, একটা নেগেটিভ অর্থে ইউজ হয়, audacity, then okay, so it's temerity. Check, impudence, impertinent, chutzpah, এগুলো সবই কিন্তু temerity আনার word. Okay, then welter হলো a confused or a jumbled mass of something. Welter, যেমন chaotic situation, turmoil is surging or rolling. আচ্ছা, motion made by the wave or ships, the waves, sorry, sea or waves. Flurry, burst, এটাও হতে পারে। তারপর welter হলো confused, beguile হচ্ছে আচ্ছা to win and hold somebody, আচ্ছা somebody's attention, interest or devotion. He was beguiled by somebody. Beguiled হচ্ছে যারা, okay, beguile to win and hold somebody's attention, interest or devotion, amuse, to mislead or deceive somebody, delude, cheat, entice, to pass time in a pleasant way. I beguiled himself during the long hours. Okay, what's that? Beguile মানে বিমোহিত করা অথবা প্রতারণাও হতে পারে, অনেক ধরনের মিনিং এটা হয়। I beguiled myself, sorry, এখানে কোথায় myself, অথবা he, okay, so beguile, I beguiled himself during long. What about comely কি হবে? comely হলো attractive, especially about female. Comely হচ্ছে describe a woman who is good looking, attractive, agreeable. She's very comely with the beauty indigenous to this country. So it's comely হলো good looking, agreeable. She's very comely with the beauty. Indigenous মানে কি? Indigenous, anybody? Indigenous, what's the meaning of this word? Indigenous, INDIGENOUS. Anybody from the participants? She's very comely with the beauty. Derogatory where you want to let them something. এটা হচ্ছে derogatory, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, derogatory remarks that may cause what? Something bad. So what about the next one? It is derogatory, expressing criticism or a low opinion, disparaging, pejorative. সব ওয়ার্ড জানতে হবে, এগুলো very common word, কঠিন তেমন একটা নাই, কিন্তু আপনি যদি ওয়ার্ড আলাদাভাবে না আসলে এসব ওয়ার্ড আসলে পড়ার দরকার হয় না, দরকার বলবো না, দরকারি পড়ি কম, তারপর আবার লেখা তো আরো কম। আচ্ছা, তারপরে resent your derogatory remark. Resent মানে কি? Anybody? Resent? Sorry. আচ্ছা, তারপরে envy, এটা হলো derogatory, expressing criticism or low opinion, disparaging, pejorative, critical, insulting, deprecating. Deprecate someone মানে to lower, to someone, to put someone in a low position, belittle, ছোট করা, to let down someone, offensive. I resent your derogatory remarks, remarks that let someone down. Envy, the next word is envy. Envy is boredom, weariness and satisfaction with life that result from a loss of interest or sense of excitement. Boredom, languor, routine, envy of life means
You know, when you become bored, that boredom, the monotonous routine of hospital life induce a feeling of envy. Inducements resulted, as a which made him moody or irritable. That the monotonous, envy, moody and irritable. What is irritable? When you irritable, you become angry, angry or sad, feeling bad. What about flack? Flack is strong adverse criticism. Flack. I don't like to be at the receiving end of flacks. That's my criticism. Strong adverse criticism, aggravation, condemnation, disapproval, censure, hostility, hassle, anti-aircraft fire. That's secondary meaning. Anti-aircraft fire directed from the ground. As to be a president, you need a fair amount of confidence, and you have to be comfortable taking flacks. Flack means criticism. What about the other one? Incarcerate. Incarcerate, to put somebody in prison or in a place, to put someone in a prison or in a place or situation of confinement, detained. The warden will incarcerate the felon. Felon means someone has been charged after conviction. That's incarcerate. Malign. What's that? Malign. To malign someone is to criticize somebody or something in a spiteful and false or misleading way. Slander, asperse, denigrate. Okay, so malign someone, to put a bad name against somebody. That's it. Because of her hatred of the family, she maligns. She maligns. So who are friendly to them. Poultry, what's that? Poultry amount. Poultry is very small amount. Poultry is a very small, insignificant, petty, measly, trifling, despicable, contemptible, and wretched. There is a paltry sum to pay for. Okay, paltry is a paltry sum for such a masterpiece. Say measly, trifling, despicable, contemptible, come from contempt. Okay. Okay. The next word, quack. What is quack? Quack is a fake doctor. Quack is a fake doctor. A fake doctor, one who falsely claims skills and qualification, fraud, charlatan, imposter. Do not be misled by exorbitant claims of this. Quack. Exorbitant is too much and extremely high. Quack. Quack is a fake doctor. And sinuous, what's that? Sinuous is supple and graceful, winding or serpentine. Winding is not straightforward, so left and right. Serpent is, what's that? Serpent is, what's that? No, serpent is snake. So serpent line just like a snake. So indirect and devious, not morally honest. The snake moved in a sinuous manner. The snake. Okay, we'll be covering up to 66, then we'll move on to the other stuff. Transgression, that's sin. A crime or any act that violates a law, command, or moral code. The committing of acts that violate a law, command, or moral code. Wrongdoing, sin. Transgression. Or is that forgive us our transgression? We know not what we do. The kind of mistake we make, forget about that. Okay. So that's, what's the word? Transgression. What is the next word? Alley. And there are basically three similar words. Alley, A-L-L-E-Y. One is alley, A-L-L-A-Y, and A-L-E-Y, alley. That's a lane. A-L-L-E-Y. Alley, to remove or to lessen. Come emotional worry, pacify, assuage, alleviate, and relieve pain. So these are all soothing. Allay someone's fear means to help him or her reduce their fear. What about burlesque? Burlesque কি হবে? Burlesque এমনি এর আগে যেটা এলাই দেখলাম, এলাই মানে বন্ধু,
The mocking of serious matters or style by imitating it in an incongruous way. That's a satire, parody, mockery, lampoon, এগুলো কি? Burlesque হলো caricature করা, তামাশা করা। Okay. Burlesque, mock করা, basically mock করা. The mocking of a serious matter as to why. In his caricature, he burlesques the mannerisms of his adversary. Adversary প্রতিপক্ষ। আচ্ছা, whatever was 33, sorry, 66, burlesque. So let's finish it up to here. Mocking in his caricature. Caricature মানে যেখানে মজাটা করা হয়, আর এখানে হলো he burlesque the person what? Okay, so burlesque the mannerism of his adversary. Okay, তাহলে we did up to 33 to 36. We just kind of read it. So if you have any problem with vocabulary, you might okay, beguile. Okay, so up to 66. So we'll be moving to. So if you want to, say memorize this, I'm taking memorize, or you can even keep on reading. That's also another way. Keep on reading, and gradually things will improve. Okay. So we are done with that, and let's move on to now. We are going to do some. What's that? And let's do some reading. Okay. So this is what where we are doing it from. Any idea? Anybody know about this? Anybody knows about this book? GRE big book. This is pretty old, but still people think that those are very ambitious. They try to cover this book as well. These are all real GRE questions, but the pattern has changed. The pattern has changed. When it was in vogue, this book, the structure was quite different. I believe those are, but there were different kind of vocabulary tests as well, not only the easier one. Okay, so GRE, there are 27 books, and each 27 exams, and each of the exams usually have two. Okay, so these exams, those had two sections, verbal. Okay, so now things have changed, but vocabulary, does vocabulary become old, very old, with a short space of time? Anybody? That's it. Okay, here what happened, vocabulary, the vocabulary has remained almost the same. So unless there's people are coining, or the coinage process, it involves many words. Okay, so I will suggest there are 27 exams, and each of the exams has two sections. So 54 exams, 54 sections, you can easily do that. And the more you do, you become better at that. And the practice helps, really helps. But to a certain point, I understand that, but still, you should be trying. So this is what, this is a reading competition. This is pretty old, but it pays off to practice, because the ideas are quite interesting. And there is a reading competition. What we might do. Okay, so we'll be checking a reading comprehension. This is a fill in the blanks, and we are not going to do the longer one. We don't have that much time. Today we'll be covering this one, and we have corresponding this reading section. So we'll check that out. Okay, so okay, let's do some reading. We're going to do some reading. Okay, so we're going to do some
this fill in the blanks first. So this could be little bit different than what? From the one now tested. Let me show you. This is a sample GRE. You know, say GRE exam, verbal exam. Okay, this is a sample. Let's check. Probably we get we'll get a pretty good idea. Mm-hmm. Okay, this is exam. How many questions? In each of the questions, usually you will what? Question. So there, in each of the sections there, how many questions? 20 questions 20 in 30 questions. minutes. Good. Okay, yes, good. So 20 questions and so you have 20 questions on 30. Just a moment. Minutes. 20 questions, 30 minutes. So this is one type of question. This is what the first one is, and we'll check it how it. This is these are the sentence equivalence. No, sorry, this is sentence completion. The completion. The sentence it usually comes later. This one. Say here 6. Fill the blanks. Then what? Then there's a reading comprehension. It makes few questions. 1, 2, 3 questions. Then you move on to here. This is another reading comprehension. It's a shorter one. These are okay. These are reading comprehension. 10 and 11. Then what? Then you move on another reading comprehension. But it's a little bit different. Is say this is called logical reasoning. The other day we talked about strengthening, weakening, boldface. Usually these are like that. This question 1 or 2. Okay, and this is the sentence equivalence. Always six words, and from here you'll have to pick 2 words and put it here to get a and most of the time these are synonyms, the ones you put there. So here on an average, this one and the first one, they fill in the blanks altogether 10. And the reading, you see, there are questions, and here another. So this is another reading comprehension. This is questions, and you will be having your the passage on your left and the questions on your right during the exam online. And this is also another. This reading comprehension. This is okay. So 20 altogether. There will be 20 questions, and how much time? 30 minutes. This is one section. Here, just like this, you will get how many sections? You'll be getting 2 sections. You'll be getting 2 sections. Then you're done. 2 sections altogether. Say 20 questions, 40 questions. You might have to even answer. You might, 60 in case you get 3 of the sections. But whatever may be the case, finally 40 of them will be counted. But for the experimental question it's not counted. And those are just experimental questions. Fine. So where were we? Let's do some reading. Okay, just fill in the blanks. Would you be able to just check out the answers? Can we do 1 and 2? 1 and 2. Just try to say think about. If you think that here, say C will be the answer, you will be putting receipt in the first one and source in the second one. We are not going to take that much time. During the exam, you should get around 1 minute, 7:1. But technically, you should be able to finish it within 30 or 40 seconds. Achha. Can we do 1 and 2? Can we check out which sets of answers is going to help? Bring about the meaning to that the complete. You come out with the complete meaning. Which 2? If you place them here, it makes complete sense and the best sense. Right? To that into which 2?
Check it out, 1 and 2. Then we are going to. Sorry. Oops. No, wait. Sorry. Okay. The first one says. Sorry. Having some problem. Is it E or C? I'm not sure. Which one? What about the first one? First one, what they say? The dash of mass literacy coincided with the first industrial revolution. Semicolon. In turn, in the process, in the same direction. If it would have been the opposite, or they would have used however. They're not using however. In turn, in the process. The new expansion in literacy as well as cheaper printing helped to nurture the dash of popular literature. I just read the 5 one. Sorry. Huh? Oh no. We're sorry. I'm. You're in the first. Okay. Yes, I'm in the first one. So we are checking out the first one. Oops. Okay, my mouse is having a little bit problem. I think that one. Yes, here. Is there others? Anybody? Nusaira? Nusaira, are you there? Nusaira? Nusaira? Tuhin, are you there? Mr. Tuhin? Hello? I'm sure. Okay, there are others as well. Okay. So, why did you participate? Which one? Which one you're going to go for? Number 1, the dash of mass literacy. Which do you know the words? Building, mistrust. Then any word? Any problem with any of the words here? কোনটা দেবেন? এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে, বাট এভাবে আমরা করতে পারি। আমি বলছি যে এটা যদিও একটু আগের স্ট্রাকচার, বাট ওয়ার্ড তো চেঞ্জ হয়নি। হ্যাঁ, আইডিয়াগুলো আমরা প্র্যাকটিস করছি, জাস্ট মাঝে মধ্যে প্র্যাকটিস করবো। যারা খুব ভালো স্কোর করে ওরা কিন্তু বিগ বুক সবসময় করে। এটাও প্র্যাকটিস করবেন, তারপরে অফিসিয়াল ম্যাটেরিয়ালও প্র্যাকটিস করবেন, সবই প্র্যাকটিস করবেন, কোনো ক্ষতি নেই। কোনটায় যাবেন? Which one? What could be the এর মধ্যে which one? You know, it could be building and mistrust. Which one will make sense? Maybe D. D. You will go for D. Others? Yeah. Anybody else is there? Mr. Mizan bhai? Are you there? Yes, sir. You'll go for E. E. Mizan bhai? E. Others? Nusaira? Are you there? Nusaira Haq? Achen? Are you there, Nusaira? Okay. Tuhin? Mr. Mamun, are you there? Yeah. Okay, so which one you think will be the correct answer? Just quickly. E. E. Yeah. Okay, guys. The answer will be what they're saying, that the emergence of mass literacy coincided with happened at the same time with the first industrial revolution. You know, the mass literacy. You know, people start going to schools. Or industrial, it happened at the same time. You know, especially kids. So then what we expect?
In turn, the new expansion in literacy as well as cheaper printing helped to nurture the dash of popular literature. In turn, the new expansion, the rise of the expansion of literacy as well as cheaper printing. So what if they develop the machine? If the literacy যদি expand না করতো, then what? তো পড়তে পারতো না। আবার literacy expandও করলো, কিন্তু they didn't have any machine. They couldn't even publish the books. তাহলে কিন্তু ওইটা আবার কি হতো না, ছড়িয়ে পড়তো না, বুঝছেন? So it kind of helped each other. আচ্ছা, in the rise. আচ্ছা, what about 2? এটা কি দেবেন? All the ancient tools were dash preserved. Enough have survived to allow us to demonstrate and occasionally interrupted, but generally something progressed through prehistory. Although থাকলে তো আমরা একটু জানি দুইটা আইডিয়া, হ্যাঁ, দুই দিকে একটু আইডিয়া থাকে। আচ্ছা, ফার্স্ট একটা ওয়ার্ড দেখে এখানে কোনো কঠিন ওয়ার্ড আছে? partially, noticeable, superficial, necessary, unwittingly. Any idea about unwittingly? Unwittingly মানে কি? Unwittingly, Mizan bhai, probably you might be knowing the word. Unwittingly মানে unintentionally, yes. Document necessary. Which one you'll go for?